biggest problem dark circles under the eye. Yeah. So daniki actually what are the treatments and how can we prevent that first and if possible? Have a good sleep first. స్కార్స్ అన్ని కొంతమందికి చాలా ఎక్కువ ఫామ్ అయిపోయి దే గెట్ ఒకలాంటి అంటే స్టిగ్మా ఉంటుంది దట్ యు నో ఓ మై గాడ్ వి ఆర్ లుకింగ్ డిఫరెంట్ అండ్ ఒకలాగా ఈవెన్ టీనేజర్స్లో అయితే ఇంకా ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్ దే గెట్ యు నో వెరీ లో. సో వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు? వాట్ ఈస్ దట్ యు వాంట్ టు టెల్? Scarring is definitely a kind of stigma for a lot of teenagers. మ్యాగజైన్స్లో వాటిల్లో చిన్న కాలమ్స్లో హోమ్ రెమెడీస్ అన్నీ వచ్చేవి. సో శనగపిండి పాలు ఆల్ దట్ స్టఫ్. సో ఆల్సో షుగర్తో స్క్రబ్బింగ్. Acne వచ్చింది, టూత్పేస్ట్ పెట్టండి. Some other problem has come, garlic పెట్టండి. People have come with such bad burns. వాళ్ళకి తర్వాత లేజర్ తోటి ఒక్కోసారి 6 months 8 months ట్రీట్మెంట్ చేయాల్సి వచ్చేది. బేస్డ్ ఆన్ వాచింగ్ డెడ్ డయాగ్నోస్ వాటికి ట్రీట్మెంట్స్ ఏమేమి జనరల్లీ ఉంటాయండి? ఫేస్ వాషెస్ ఉంటాయి, ఎక్స్ఫోలియేటింగ్ క్రీమ్స్ ఉంటాయి విచ్ కంటైన్ సాలిసిలిక్ యాసిడ్ ఆర్ ప్యూర్ రెటినాల్స్. So many people who are influencers, who are people who are talking about so many products. Frankly, one should ask themselves, are they even trying these products? మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ని జడ్జ్ చేస్తున్నారు, బట్ ఎంతమంది ఆ ప్రోడక్ట్ని డిఫరెంట్ స్కిన్ టైప్స్ మీద వాడతారు? కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కొన్ని ర్యాపిడ్ ఫైర్ క్వశ్చన్స్. యాక్నీ యాక్చువల్లీ కంటేజియస్ అండి? నో. సో యాక్నీ ఇప్పుడు అడాలసెంట్కి వస్తుందా లేకపోతే అడల్ట్స్ కూడా వస్తుందా? ఇట్ కెన్ కమ్ ఇన్ బోత్ అడాలసెంట్స్ అండ్ అడల్ట్స్. ఎక్సెసివ్ స్వెటింగ్ వల్ల యాక్నీ వస్తుందండి? నో. మెన్కి కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే లైక్ యాక్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకి కూడా వస్తాయా? సో వాళ్ళకి ఆయిల్ గ్లాండ్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది, వాళ్ళకి యాక్నే టెండెన్సీ ఉంటుంది, అండ్ ద ట్రీట్మెంట్ లైన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫాలో ద సేమ్ ట్రెండ్. Over-exfoliation is such a big mistake that everyone is doing. Almost skin, body peel అవుతూ మా దగ్గరకు వస్తారు. అది ఇది ఎక్స్ఫోలియేషన్ ఇస్ నాట్ గుడ్ అనేది నేను ఇప్పుడే వింటున్నాను. ఈవెన్ ఐ వాజ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ దట్. Sunscreen application is very important. Choosing a good night cream to reduce that pigmentation tendency is very important. హలో ఎవ్రీవన్, నేను ఇప్పుడు ఆర్షి స్కిన్ అండ్ హెయిర్ క్లినిక్లో ఉన్నాను. మనతో ఉన్నారు డాక్టర్ అన్నపూర్ణ గారు, ద ఫౌండర్ అండ్ ద మెడికల్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఆర్షి గ్రూప్ ఆఫ్ క్లినిక్స్. సో మీకు చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, నాకు కూడా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని మీ తరపున నేను అడుగుతాను. Very happy to have you here. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో నాకు అందరికీ ఉండే కామన్ క్వశ్చన్ ఉందండి, అసలు యాక్నీ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది? సో యాక్నీ అనేది బేసిక్గా ఆయిల్ గ్లాండ్ అంటే సెబేషియస్ గ్లాండ్స్ అంటాము, దానిది ఒక డిజార్డర్. దాంట్లో ఏమవుతుంది అని అంటే మన ఆయిల్ గ్లాండ్స్ ఏవైతే నార్మల్ ఆయిల్ సెక్రీషన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయో అవి కొంచెం అబ్నార్మల్ క్వాంటిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ కన్సిస్టెన్సీ తోటి మనకి బయటకు వస్తాయి. దానివల్ల ఈ డక్ట్స్ అనేవి రిపీటెడ్గా బ్లాక్ అయిపోయి మనకి ఆ ఆయిల్ కలెక్షన్ స్కిన్ కిందే ఫామ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. మన స్కిన్ దాన్ని న్యాచురల్గా రిమూవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ ప్రాసెస్లో ఇన్ఫ్లమేషన్ డెవలప్ అయ్యి మనకి యాక్నే ఆర్ పింపుల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇది కొంతమందికి ఒక జెనెటిక్ టెండెన్సీ వల్ల, ఎందుకంటే వాళ్ళకి హెరిడిటరీగా వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో రన్ అవుతూ ఉంటుంది, పేరెంట్స్లో ఎవరో ఒకరికి సివియర్గా యాక్నేతో ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఉంటారు, లేదా వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఇఫ్ దే ఆర్ ఈటింగ్ లాట్ ఆఫ్ జంక్ ఫుడ్, ఆయిలీ ఫుడ్, హై గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ ఫుడ్ అంటే బాడీలో మనకి ఆ ఫుడ్ తీసుకున్న తర్వాత షుగర్స్ లెవెల్స్, ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ స్పైక్ అవుతాయి, దాన్ని హైపర్ గ్లైసెమిక్ ఫుడ్ అని అంటాం. ఇలాంటి ఫుడ్ ఐటమ్స్ తీసుకున్నప్పుడు, మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ ఎక్కువ కన్సంప్షన్ ఉన్నప్పుడు, లేదా షుగర్ ఇంటేక్ ఎక్కువైనప్పుడు, సమ్టైమ్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద స్ట్రెస్, లేదా వాళ్ళకి స్లీప్ సైకిల్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్న, హార్మోనల్ డిస్టర్బెన్సెస్ వచ్చినప్పుడు. సో దెర్ ఆర్ మెనీ రీజన్స్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ఆయిల్ గ్లాండ్ యాక్టివిటీ టు గో అబ్నార్మల్. సో మనకి ఈ ఒక పర్టికులర్ పేషెంట్ యాక్నే ప్రాబ్లమ్ తోటి ప్రెజెంట్ అయినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఫర్ ది అండర్లయింగ్ కాజ్. So detailed history is the most important step whenever we are treating any patient who is coming with the acne problem. ఓకే ఓకే. సో అది దానికి ఏజ్ లిమిటేషన్ ఏమైనా ఉందంటారా? సో ఎనీ ఏజ్ వాళ్ళకి వస్తుంది? యాక్చువల్లీ ప్రైమరీగా అయితే ఇది 13-14 ఇయర్స్ నుంచి, అంటే టీనేజ్ టైంలో ఎప్పుడైతే టెస్టోస్టెరోన్ అనే హార్మోన్ లెవెల్స్ కొంచెం ఎక్కువ అవుతాయో బాడీలో, ఆ టైంలో ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా స్టార్ట్ అవుతుంది. చాలా మంది మనం టీనేజ్ యాక్నే, అడాలసెంట్ యాక్నే అని చెప్పి అంటాము. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ అ పెక్యులియర్ ప్యాటర్న్ ఆల్సో. అది జనరల్గా అరౌండ్ 20, 23, 24 ఇయర్స్ ఆ ఏజ్ గ్రూప్ వరకు వస్తుంది. దాని
తర్వాత గ్రాడ్యువల్గా సివియరిటీలో తగ్గిపోతుంది. యాజ్ అ పర్సన్ ఈజ్ అడ్వాన్సింగ్ ఇన్ టు దేర్ లేట్ 20s or late 30s, గ్రాడ్యువల్లీ దాని సివియరిటీ అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది. బట్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ కెన్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు క్రానిక్ యాక్నే ఆర్ ఇట్ కెన్ స్టార్ట్ యాజ్ అన్ అడల్ట్ యాక్నే ఆల్సో. ఓకే, క్రానిక్ యాక్నే అంటే ఇంకా వాళ్ళకి టీనేజ్ నుంచి ఈవెన్ లేట్ 30s, late 40s వరకు కూడా యాక్నే వస్తూ ఉంటుంది, బట్ అంత సివియరిటీ తోటి రాదు. అడల్ట్ యాక్నే అంటే అది స్టార్ట్ అవ్వడమే అడల్ట్ లైఫ్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది, లైక్ late 25 తర్వాత ఆర్ 30s లో. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ హార్మోనల్ డిస్టర్బెన్సెస్ వల్ల, లేదా స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల, లేదా సమ్ టైమ్స్ బికాస్ ఆఫ్ సర్టన్ మెడిసిన్స్ దట్ దే హ్యావ్ టేకెన్ కాల్డ్ డ్రగ్ ఇండ్యూస్డ్ యాక్నే. So there are various reasons. In different age groups we see different causes of the acne. So the treatments are different andi valki based on the reasons. Yeah, so if మనం ఒక టీనేజ్ ఇండివిజువల్ని ట్రీట్ చేస్తున్నాము అని అంటే మనకి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. కొన్ని యాంటీబయాటిక్స్ పెట్టలేము, కొన్ని రెటినాల్స్ ఉంటాయి, కొన్ని ఓరల్గా మనం పెట్టలేము, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇంకా ఆ హార్మోనల్ యాక్సెస్ అనేది మెచ్యూర్ అవ్వదు 18 years ఏజ్ దాకా. సో దేర్ ఇస్ అ లిమిటేషన్. సో చాలా వరకు వాళ్ళకి ఎక్స్టర్నల్ క్రీమ్స్, ఫేస్ వాషెస్, కొన్ని ట్రీట్మెంట్స్, యాక్నే కంట్రోల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి, వాటితోటే మేనేజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. Once they hit 18 years of age, they are entering into an adult life, early adult life, మనకి ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ కొంచెం చేంజ్ అవుతాయి. Correct. So now they become more suitable for certain procedures also. So వాళ్ళకి ఒకవేళ స్కారింగ్ టెండెన్సీ ఉంది, which is going to disfigure their face for rest of their life. వాళ్ళకి డిప్రెషన్స్ ఫామ్ అయిపోతున్నాయి, లేదా మొత్తం ఫేస్ కాంటూర్ చేంజ్ అవుతుంది. సో సివియర్ నాడ్యులోసిస్టిక్ యాక్నే కేసెస్ కొన్ని ఉంటాయి, సో వాళ్ళకి మొత్తం ఫేస్ కాంటూరే చేంజ్ అయిపోతుంది. సో అలాంటి కేసెస్లో ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు డూ అన్ ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్. సో వాళ్ళకి మెడిసిన్స్ కొన్ని స్టార్ట్ చేయాల్సి ఉంటాయి, కెమికల్ పీలింగ్స్ అని ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి. ఒక్కోసారి వాళ్ళకి స్కార్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి అంటే దే డెవలప్ లాట్ ఆఫ్ స్టిగ్మా టు గో టు their colleges or to attend interviews. సో సమ్టైమ్స్ వాళ్ళకి యాక్నే కంట్రోల్ అయిన వెంటనే స్కార్ ట్రీట్మెంట్ కూడా స్టార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఆ స్కార్ ట్రీట్మెంట్స్లో మళ్ళీ ఈ లేజర్ ప్రొసీజర్స్ ఇవన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి. సో ఇన్ విచ్ ఏజ్ గ్రూప్ వీఆర్ ట్రీటింగ్, దట్ ఈస్ నెంబర్ 1 టు డిటర్మైన్ ద ఫ్యాక్టర్. సెకండ్, వాట్ ఈస్ ద కాజ్? So we have to address that. వాళ్ళకి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉందా, సో we have to treat that. If they're having lot of stress, we have to give them psychotherapy or counseling. Now if it is caused because of certain medicines, we have to stop those particular medicine. If they are using certain cosmetic products which is triggering that, then acne cosmetic antam. So if that is causing it, we have to change their products which they are using. So based on the underlying factor, we have to determine what particular treatment line we are going to choose. Okay. So that is the most important step in treating. వీళ్ళకి బేస్డ్ ఆన్ వాట్ యూ డయాగ్నోస్, వాటికి ట్రీట్మెంట్స్ ఏమేమి జనరలీ ఉంటాయండి? ఓకే, సో యాక్నేకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఫస్ట్ బేసిక్ స్టెప్ వచ్చేసి వాళ్ళకి కొన్ని టాపికల్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి, విచ్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ అన్క్లాగింగ్ ద పోర్స్. వీళ్ళకి ఏదైతే డక్ట్ అనేది బ్లాక్ అయిందో, ఆయిల్ గ్లాండ్ డక్ట్, దాన్ని సెక్రీషన్ ఓపెన్గా మళ్ళీ ఫ్రీగా రిలీజ్ అవ్వాలి స్కిన్కి. సో అన్క్లాగింగ్ ద పోర్ చేయడానికి కొన్ని ఎక్స్పోలియేటింగ్ ఫేస్ వాషెస్ ఉంటాయి, ఎక్స్పోలియేటింగ్ క్రీమ్స్ ఉంటాయి విచ్ కంటైన్స్ సాలిసిలిక్ యాసిడ్ ఆర్ ఫ్యూ రెటినాల్స్, రెటినాయిన్ క్రీమ్స్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే దే హెల్ప్ ఇన్ ప్రివెంటింగ్ దట్ బ్లాక్ ఫ్రమ్ హ్యాపెనింగ్. Then you have, there is active bacterial infection on akkada, so you have to give a set of antibiotics there in order to treat the bacterial infection. Okay. Yeah, and then to prevent the oil gland from overacting, అక్కడ మనకి ఏంటంటే ఆయిల్ గ్లాండ్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఈ ఫామ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఆ యాక్టివిటీని సప్రెస్ చేయడానికి కొన్ని టాబ్లెట్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ స్టెప్. యు ఆర్ ట్రీటింగ్ ఎక్స్టర్నల్లీ అండ్ సమ్టైమ్స్ విత్ ఓరల్ మెడికేషన్ ఇంటర్నల్లీ. దెన్ ద నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ కమ్స్ యాజ్ అన్ అడ్జువెంట్ ట్రీట్మెంట్స్. ఇప్పుడు వాళ్ళకి చాలా సివియర్గా ఉంది, ఓన్లీ మనం క్రీమ్స్ అండ్ టాబ్లెట్స్ తోటి మేనేజ్ చేయలేకపోతున్నాము అంటే అప్పుడు మనం ట్రీట్మెంట్ లైన్లోకి వెళ్తాం, ఇంటర్వెన్షన్స్. దేర్ యూ హ్యావ్ ద కెమికల్ పీలింగ్ ప్రొసీజర్స్, యూ హ్యావ్ ఫ్యూ లేజర్ లైట్ థెరపీ ట్రీట్మెంట్స్ విచ్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ రెడ్యూసింగ్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది యాక్నే. ఆల్సో వాళ్ళకి కొంచెం స్కారింగ్ టెండెన్సీ ఉన్న స్కార్ ఫార్మేషన్ తగ్గుతుంది, వాళ్ళకి ఒకవేళ పిగ్మెంటేషన్ టెండెన్సీ ఉన్న ఆ పిగ్మెంటేషన్ ఫార్మేషన్ కూడా మనం హోల్డ్ చేయగలుగుతాం. సో లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టాపికల్ మెడికేషన్, oral treatment, you have chemical peeling, you have laser therapy. So these are the most common treatment line which we use for acne procedures. Okay.
సో బట్ ద స్కార్స్ అన్ని కొంతమందికి చాలా ఎక్కువ ఫామ్ అయిపోయి దే గెట్ ఒకలాంటి అంటే స్టిగ్మా ఉంటుంది దట్ మై గాడ్ వీఆర్ లుకింగ్ డిఫరెంట్ అని ఒకలాగా ఈవెన్ టీనేజర్స్లో అయితే ఇంకా ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్ దే గెట్ వెరీ లో. సో వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు? వాట్ ఈస్ దట్ యూ వాంట్ టు టెల్? స్కారింగ్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ అ కైండ్ ఆఫ్ స్టిగ్మా ఫర్ లాట్ ఆఫ్ టీనేజర్స్ అండ్ మనకి కనిపించకుండానే అది మన కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ని చాలా లో చేసేస్తుంది. అండ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ కమ్ టు అస్ ఇన్ దట్ ఏజ్ గ్రూప్ ఓన్లీ between 18 years to 25 when they're finishing their college or they're planning to attend interviews, they're going to new places or meeting a prospective match for marriage. So these are the times when they feel very low. దీనికి ట్రీట్మెంట్స్ ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ ది డెప్త్ ఆఫ్ ద స్కారింగ్. సో హౌ బ్యాడ్ ద స్కారింగ్ ఈజ్ మన ట్రీట్మెంట్ లైన్ అనేది మ్యాటర్ అవుతుంది. షాలో స్కార్స్ ఉన్నాయి అని అంటే కొన్ని బేసిక్ స్కిన్ పాలిషింగ్, మైక్రోడర్మాబ్రేషన్ అని అంటాము, లేదా ఫ్యూ డీప్ కెమికల్ పీల్స్ తోటి మనం కొంత మేనేజ్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ ద స్కారింగ్ ఈజ్ వెరీ డీప్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు డూ కాంబినేషన్ ట్రీట్మెంట్స్. అగైన్ స్కార్ షేప్ బట్టి కూడా ట్రీట్మెంట్ లైన్ మారుతుంది. సో వీ యూజువలీ క్లాసిఫై ద స్కార్స్ ఇంటూ డిఫరెంట్ షేప్స్. అండ్ ఒకవేళ వాళ్ళకి నారో స్కార్స్, చాలా చిన్న పాయింటెడ్ ఓపెన్ పోర్ లాంటి స్కార్స్ ఉంటాయి, సో దానికైతే టీసీఏ క్రాస్ అనే ప్రొసీజర్ చేస్తాం, wherein we apply TCA acid and that is going to create a burn, acid burn only into the scar. So it's a precise burn. So akkada varake skin damage ayi it heals with a new skin layer and that is how it fills that scar. Now you have a different set of scars called rolling scars. అవి ఏంటంటే మార్నింగ్ టైం ఫేస్ చాలా ఫ్రెష్గా ఉంది, ఈవినింగ్ అయ్యే కొందికి నాకు స్కార్స్ హైలైట్ అవుతున్నాయి అని అంటారు. సో దే హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్ బినీత్ ద స్కిన్. సో ఆ స్కార్స్కి సబ్సిషన్ అనే ప్రొసీజర్ చేస్తాం. ఆ టిష్యూ ఏదైతే కిందకి డిప్రెస్ అయిందో దెర్ ఈస్ అన్ అండర్లైన్ ఫైబ్రస్ లేయర్. సో దాన్ని బ్రేక్ చేస్తే కానీ అది లిఫ్ట్ అవ్వదు. సో సబ్సిషన్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ వీ యాడ్ దేర్. Now some people will have like chicken pox scars, లేదా box scars అంటాం. So they have a well defined edges. Correct. So ఆ sharp edges కి laser surfacing చేస్తాము. Okay. Now you have another set combination scars ఉంటాయి. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే మైక్రో నీడ్లింగ్ RF అని చెప్పి a combination of radio frequency technology with needles. Okay. So through the needles, radio frequency energy enters the skin and it is creating damage beneath the skin layer. మనకి దెబ్బ తగిలినప్పుడే కదా న్యూ స్కిన్ లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది. సో వీఆర్ స్టిమ్యులేటింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ దేర్. వూండ్ హీలింగ్ మెకానిజంని మనం మిమిక్ చేస్తున్నాం. సో అలా మనకి అక్కడ న్యూ స్కిన్ లేయర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో ఈ అన్ని ప్రొసీజర్స్లో వీఆర్ మిమికింగ్ అ వూండ్ హీలింగ్ మెకానిజం. CO2 లేజర్ చేసిన, TCA క్రాస్ చేసిన, లేదా MNRF మైక్రో నీడ్లింగ్ RF, ఇవన్నీ ప్రొసీజర్స్ ఏంటంటే స్కార్ ట్రీట్మెంట్ లైన్కి. ఇవన్నీ మంత్లీ వన్స్ లాగా ప్రొసీజర్స్ లాగా ఉంటాయి. వీ డూ ఇట్ ఫర్ అబౌట్ 4 months or 6 months and we can expect complete skin level ki aithe ravu scars, but we can expect somewhere between 60 to 80% in improvement in the overall skin texture. That's what I was going to ask. ఎన్ని రోజులు పడుతుంది ట్రీట్మెంట్ అనేది? అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ద సివియారిటీ లైక్ యూ సెడ్ అనుకోండి. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ విల్ ఇట్ బికమ్ లైక్ వెరీ సాఫ్ట్ అండ్ complete smooth skin. సో డిపెండింగ్ ఆన్ ఇట్ విల్ గెట్ మచ్ బెటర్ అని చెప్తున్నారు. సో దాట్స్ గుడ్. అండ్ మీరు ఇప్పుడు సో వీళ్ళు మెయింటైన్ చేయాలంటే వాళ్ళ స్కిన్ రొటీన్ ఏం చేయాలండి? యాక్నీ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ రెగ్యులర్ స్కిన్ కదా. సో వాట్ షుడ్ దే డూ స్పెషల్లీ ఫర్ స్కిన్ రొటీన్? Basically, even though if somebody is having an oily skin type, it is not necessary that they will be acne prone. సో చాలా మంది మా దగ్గరికి నాది ఆయిలీ స్కిన్ టైప్, నార్మల్ కాంబినేషన్ ఆర్ డ్రై స్కిన్ అని అడుగుతారు. బట్ see there is a classification and not only that మనకి మన pigmentation tendency ఎలా ఉంది, whether we are more towards tanning or not, మనకి sensitive skin లేదా resistant skin, then you have a very hydrated skin or you have a dry skin, so you have an oily skin type. సో వీటన్నిటిని మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ 16 different types వస్తాయి. Okay. And our classification batti we have to categorize the products as well. Okay. Now somebody is acne prone, ఎవరికైతే frequent గా బ్లాక్ అవుతుందో, if they have a combination skin, వాళ్ళకి products లో ఏంటంటే స్కిన్ ఎక్కువ డ్రై అవ్వకూడదు. అట్ ద సేమ్ టైం ఒకవేళ ఆయిలీ స్కిన్ టైప్ ప్రోడక్ట్స్ వాడారు అని అంటే ఏ జోన్స్లో అయితే డ్రైనెస్ వస్తుందో అది ఇంకాస్త ఎక్కువ డ్రై అవుతుంది.
and then Okay. it becomes dark. Right. Okay, so we have to use a set of combination cleansers untai, mild cleansers untai, foaming way. Then you will have exfoliating face washes. Based on the climate also you have to change the frequency of those face washes. Okay. Now if you are using a product which contains a lot of salicylic acid, glycolic acid in winter, then that itself will cause a lot of dryness, and it will cause compensatory overproduction of oil. Oh, okay. Because surface is giving an impression that the surface is dry, so Right. it will start producing more oil. Okay. So we have to balance that. Skin hydrate avvali, dry avaddu, at the same time it should not become very oily. So they will require a lightweight moisturizer. Apart from a good face wash, a combination face washes ఉంటాయి, cleansers and face wash combination, a lightweight moisturizer, అది బ్లాక్ చేయకూడదు ఆ ఆయిల్ గ్లాండ్స్ ని. Yeah. They will require a good sunscreen, because most of the products they use for acne అవి స్కిన్ ని సెన్సిటివ్ చేస్తాయి లైట్ కి. అది రెటినాయిడ్స్ కావచ్చు, సాలిసిలిక్ కావచ్చు, గ్లైకాలిక్ యాసిడ్, ఎజిలిక్ యాసిడ్, ఏదైనా తీసుకోండి, దే యాక్చువల్లీ మేక్ యూర్ స్కిన్ సెన్సిటివ్ టు లైట్. So these people will definitely need a very good sunscreen. They should apply it generously in the morning and afternoon. And night time ki they will have certain products which will be given by the dermat in order to apply on the areas where they have acne. Right. కొన్ని products they can't apply all over the face, they can aggravate more dryness. True. సో యాక్చువల్లీ అదే ఆడియన్స్కి ఇక్కడ చెప్పాలనుకుంటున్నది ఏంటంటే, బికాస్ వీ షుడ్ నో ఫస్ట్ అవర్ స్కిన్ టైప్ టు ఐడెంటిఫై విచ్ ప్రోడక్ట్స్ టు యూజ్. ఏది పడితే అది వాడేస్తే మీరు చెప్పిన ప్రకారం అయితే దెర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ దట్ కెన్ గో రాంగ్. సో మనం ఏది పడితే అది వాడకూడదు. సో యూ హ్యావ్ టు కమ్ టు ద రైట్ doctor and take the right advice. Don't just use ఏదో చెప్తూ ఉంటారు. So all that pigmentation అనగానే there are so many products online. See online, there are so many people who are influencers, who are people who are talking about so many products. Frankly, one should ask themselves, are they even trying these products on themselves? No, మీరు మీ మీద వాడి ఒక ఒపీనియన్ ఇస్తున్నారు. మీకు ఒక స్కిన్ టైపే కదా ఉంది, మీకైతే 16 డిఫరెంట్ స్కిన్ టైప్స్ లేవు కదా. మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ ని జడ్జ్ చేస్తున్నారు, బట్ ఎంతమంది ఆ ప్రోడక్ట్ ని డిఫరెంట్ స్కిన్ టైప్స్ మీద వాడతారు? కరెక్ట్. Now as a dermatologist, I might have seen thousands of patients. So I will have a pattern in my mind. I know how to judge that. But I'm not saying that dermats will not make mistakes. Maybe we will also sometimes miscalculate or misjudge the skin type, but at least we know how to correct that problem and then how to guide further. Correct. Right? So don't follow blindly any influencer or any person who is speaking about skincare, because number one, they only have one skin type to test. Exactly. Number two, not even a single person will be testing all those products on themselves. Correct. ఒక ప్రోడక్ట్ పని చేయాలన్నా 4 weeks 8 weeks మినిమం, ఒకసారి 12 weeks కూడా పడుతుంది. నేను లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేసేటప్పుడే 3 months 6 months పడుతుంది రిజల్ట్ రావడానికి. Now there are people who are releasing videos every week. Correct. 2 products 3 products they are telling, and they are judging the product. Right. So you have to understand, is it really a legitimate decision that they are giving to you? Yeah. And can we just directly say that ఏది అడ్వర్టైజ్మెంట్ కనపడితే ఆ పర్టికులర్ మంత్ లో ఏది ట్రెండ్ అయితే, I get all my patients saying that I am using this particular brand. Correct. And these days over-exfoliation is such a big mistake that everyone is doing. Almost skin body peel అవుతూ మా దగ్గరకు వస్తారు. అది ఇది ఎక్స్ఫోలియేషన్ ఇస్ నాట్ గుడ్ అనేది నేను ఇప్పుడే వింటున్నాను. ఈవెన్ ఐ వాజ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ దట్. అంటే ఐ థాట్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ బికాస్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు జనరేట్ న్యూ స్కిన్ అని. Yes. See, exfoliation is a natural thing that skin does. Okay. మనకి దాన్ని ఓవర్ ఎక్స్ఫోలియేట్ చేయాల్సిన నీడ్ లేదు. Now you have maintained your skin for about, let's assume, without any exfoliation for 4 weeks or 6 weeks. A gentle exfoliation is all that you need. But you don't have to exfoliate every day. Correct. Right? Correct. Your skin has a natural barrier and it sheds that barrier every 28 days or 30 days. It's a natural process. Our dead skin అనేది షెడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. బట్ ఏజింగ్ వచ్చే కొందికి ఆఫ్టర్ 35 ఆ షెడ్డింగ్ ప్రాసెస్ స్లో అవుతుంది కాబట్టి ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ అ లిటిల్ గ్లోయీ స్కిన్ ఎక్స్ఫోలియేట్ చేయమంటారు. అందుకనే ఒకప్పుడు మంత్లీ వన్స్ ఫేషియల్ కో లేకపోతే స్క్రబ్బింగ్ యాక్టివిటీకో వెళ్ళేవాళ్ళు. బట్ టుడే ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ట్రెండ్. ఈవెన్ మాయిశ్చరైజర్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ సాలిసిలిక్ యాసిడ్. Do we really need that much of exfoliation? No. Right. So what is the implication of it? After 3 years or 4 years down the line, you will have a damaged skin barrier which is completely filled with lot of inflammation and sensitivity.
ఓకే, దట్స్ అండ్ దెన్ సీరియస్ ఏ ప్రాబ్లం. ప్రోడక్ట్ పెట్టినా కూడా అప్పుడు ఇరిటేషన్ రావటం స్టార్ట్ అవుతుంది, బర్నింగ్ సెన్సేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్ దట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ద కరెంట్ ట్రెండ్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద సెకండ్ కామన్ మిస్టేక్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ బ్లైండ్లీ ఆల్ ది ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్, whoever is suggesting whatever, you just follow it. సో దట్స్ గుడ్ థింగ్ అండి. అండ్ ఆల్సో యునో మెన్కి కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే లైక్ యాక్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకి కూడా వస్తాయా? అంటే వాళ్ళకి ఏమైనా సెపరేట్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయా ఒకవేళ వస్తే అలా? Actually, there is no major gender difference when it comes to treatment. Men and women almost జనరలీ ఫర్ స్కిన్. Yeah, for skin there is no major difference. Okay. So వాళ్ళకి ఆయిల్ గ్లాండ్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది, వాళ్ళకి యాక్నే టెండెన్సీ ఉంటుంది, అండ్ ద ట్రీట్మెంట్ లైన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫాలో ద సేమ్ ట్రెండ్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫీమేల్, బికాస్ దే హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ హార్మోన్స్, వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ లైన్స్ కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటాయి వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అడల్ట్ యాక్నే. So if they're having a thyroid problem, if they're having a PCOD issue, వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ లైన్ ఫర్ హార్మోనల్ యాక్నే will be different. True. Now if a man is suffering from a kind of acne which is because of the thyroid issue, it will almost be the same. But if it is related to some other problems, like the way they are using their products or the way they are handling their skincare routine, then it is almost the same. True. Okay. We are just going to change their skincare routine, we are going to add a similar kind of products to them, and it is going to get better with time. This hyperpigmentation problem, so that there are the black spots that is coming. I think after 40s generally it's more anukuntanu, but I see that some of them have a serious problem kontamandiki avute, and even for that matter even I have that problem. So what should we do about it? Ante what can we do? Ante early gaane detect chesukono, like early gaane emna cheyocha? Okay, so first basic step is manki Indian skin type ki మోస్ట్ కామన్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఫోటో ఏజింగ్, పిగ్మెంటేషన్. మనకి మెలనిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి చాలా తొందరగా పిగ్మెంటేషన్ ఇష్యూస్ స్టార్ట్ అవుతాయి. సో ఎర్లీగానే మనం సన్ స్క్రీన్ అప్లికేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. Okay, and then you apply it again in the morning and afternoon. ఈ twice basic regime అనేది కంపల్సరీ మనం ఫాలో అవ్వాలి. అండ్ ఇఫ్ సంబడి ఈస్ జెనెటికల్లీ ప్రోన్ ఫర్ పిగ్మెంటేషన్, అంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్లో కొంతమందికి ఆ పిగ్మెంటేషన్ టెండెన్సీ చూస్తారు, ఒకవేళ వాళ్ళకి ఎర్లీ సైన్స్ ఆఫ్ పిగ్మెంటేషన్ కనిపిస్తుంది అని అంటే మనం పిగ్మెంటేషన్ లైట్నింగ్ క్రీమ్స్ ఉంటాయి which will be usually recommended by a professional like a dermatologist. Over the counter products lo lot of skin whitening products, they contain harmful chemicals like hydroquinone, steroid, mercury. So ilanti molecules untai kabatti they give results very instantly, and then people start using them for longer time, and that leads to a lot of side effects. And by the time they reaches, it is already too late. ఈ products లో particularly hydroquinone is one molecule which if used for first 2 to 3 months చాలా బాగుంటుంది రిజల్ట్. దాని తర్వాత దానివల్లే పిగ్మెంటేషన్ రావటం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అందుకని సన్ స్క్రీన్ అప్లికేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చూసింగ్ అ గుడ్ నైట్ క్రీమ్ టు రెడ్యూస్ దట్ పిగ్మెంటేషన్ టెండెన్సీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ డైట్ ఆల్సో ప్లేస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ పిగ్మెంటేషన్. మన డైట్లో ఒకవేళ మనం వైటమిన్స్, మినరల్స్, పర్టికులర్లీ విటమిన్ సి which acts as an oral sunscreen, it protects you from the damage of the UV light, glutathione. So ఇలాంటి మాలిక్యూల్స్ ఉంటే మనకి కొంతవరకు ఆ పిగ్మెంటేషన్ ఇష్యూస్ని అడ్రస్ చేయొచ్చు. వన్స్ పిగ్మెంటేషన్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్, దెన్ వాట్ కెన్ బి డన్? ఎర్లీ ఆన్సెట్ అయితే అంటే లెస్ దెన్ 6 months ఓల్డ్ పిగ్మెంటేషన్ అయితే మనం క్రీమ్స్ తోటి కొంత ఫేస్ వాషెస్ తోటి మేనేజ్ చేయొచ్చు. Now if the pigmentation has been there for more than 6 months, then it has entered a little deeper layer of the skin. At that point you need intervention. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్లో ఎదర్ కెమికల్ పీలింగ్ కానీ లేదా క్యూస్విచ్ ఎన్డియాగ్ లేజర్ ట్రీట్మెంట్, పీకో లేజర్ అని అంటాము. సో ఇలాంటి ఇంటర్వెన్షన్స్ అన్ని, కొన్ని మీసోథెరపీ స్కిన్ వైటనింగ్ ఇంజెక్షన్స్ కూడా నౌ దే ఆర్ అవైలబుల్. సో ఆల్ దీస్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్ అట్ దట్ పాయింట్. అంటే ఈ పిగ్మెంటేషన్ కూడా గ్రాడ్యువల్ గా గ్రో అవుతుంది కదండి. యాక్చువల్లీ దట్స్ వాట్ ఐ అండర్స్టాండ్. మీరు పిగ్మెంటేషన్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఇట్ ఈస్ అగైన్ డిఫరెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఇండివిజువల్స్. ఓకే, నౌ సమ్ పీపుల్ డెవలప్ ఎ వెరీ క్లాసిక్ ఓన్లీ ఫోర్ హెడ్ దగ్గర వాళ్ళకి పిగ్మెంటేషన్ వస్తుంది. కొంతమందికి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల ప్రీ డయాబెటీస్ లో కూడా ఫోర్ హెడ్, నెక్ పిగ్మెంటేషన్, అండర్ ఐ పిగ్మెంటేషన్ వస్తుంది. సో యూ విల్ బి ట్రీటింగ్ దట్ వెరీ డిఫరెంట్లీ. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డెవలప్ పిగ్మెంటేషన్ అరౌండ్ ద మౌత్ ఏరియా. సో దట్
sometimes happens because of vitamin B12 deficiency. So you have to look for internal causes. Okay, Or okay. sometimes because of the products they're applying, they're developing slight allergy and they're developing around the mouth pigmentation. So you have to see the cause, what is causing it. Okay. And Indians కి చాలా మందికి పిగ్మెంట్ డిమార్కేషన్ లైన్స్ ఉంటాయి. సో యూ హ్యావ్ దీస్ లైన్స్ రన్నింగ్ లైక్ అ వి, ఓన్లీ టెంపుల్స్ దగ్గరే డార్క్నెస్ ఉంటుంది. సో దోస్ ఆర్ ద లైన్స్ విచ్ కెనాట్ బి మేనేజ్డ్. Right. టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ లేజర్ తోటే మేనేజ్ చేయగలుగుతాం. సో వీ హ్యావ్ టు సీ ద క్లాసిఫికేషన్. రైట్. మనకి పిగ్మెంటేషన్ ఏ టైప్ ఉంది, ఎంత డెప్త్ లో ఉంది, ఎంత టైం నుంచి ఉంది. రైట్. సో దాట్ హెల్ప్స్ ఇన్ జడ్జింగ్ లైక్ హౌ వీ కెన్ గో ఫార్వర్డ్ విత్ ట్రీట్మెంట్. సో మీరు చెప్పారు ఈ పిగ్మెంటేషన్కి లేజర్ ట్రీట్మెంట్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్ అని. సో లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకునేటప్పుడు సమ్ పీపుల్ హ్యావ్ దిస్ ఇష్యూ ఆఫ్ భయం ఉంటుంది, దట్ యూనో ఇదేదో మండుతుంది, లేకపోతే ఇదేదో స్టింగ్ చేస్తుంది, ఇది ఏదైనా బర్న్ చేసేస్తుంది అని అలాంటి భయం ఉంటుంది. సో వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు? వాట్ యు సే? పిగ్మెంటేషన్లో కామన్గా యూజ్ చేసే లేజర్ ఏదైతే ఉంటుందో క్యూ స్విచ్ ఎండియాగ్ లేజర్ అని అంటాము. అండ్ ఈ లేజర్ జనరల్గా స్కిన్ బ్యారియర్ని డ్యామేజ్ చేయదు. ఇట్ డైరెక్ట్లీ అడ్రెసెస్ ది పిగ్మెంటేషన్ వితౌట్ కాజింగ్ అన్ అప్పర్ లేయర్ డ్యామేజ్. ఇప్పుడు కెమికల్ పీలింగ్స్ ఉన్నాయి, పైన లేయర్ని ఒక డెడ్ స్కిన్ లాగా చేసి ఎక్స్ఫోలియేట్ చేసేస్తాయి. దేర్ ద స్కిన్ బ్యారియర్ ఈస్ గెటింగ్ డ్యామేజ్డ్. బట్ మనకి క్యూ స్విచ్ ఎండియాగ్ లేజర్లో ఆ స్కిన్ బ్యారియర్ డ్యామేజ్ జరగదు. ఇట్ గ్రాడ్యువల్లీ బ్రేక్స్ డౌన్ ద పిగ్మెంట్ into smaller particles. Right. And అది గ్రాడ్యువల్ గా డిస్పర్స్ అయిపోతుంది. అందుకని అది మంత్లీ వన్స్ లాగా చాలా స్లో ప్రాసెస్. ఇట్ టేక్స్ అబౌట్ 6 months and 8 months. ఇట్ ఈస్ నాట్ అ 1 day therapy or 2 days therapy. Right. You'll not get a magical wand, మొత్తం ఇట్లా పిగ్మెంటేషన్ వానిష్ అయిపోదు. సో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ స్లో అండ్ గ్రాడ్యువల్ ప్రాసెస్ అండ్ అబ్సల్యూట్లీ సేఫ్. సో అండ్ బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ అంటే ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ ద డార్క్ సర్కిల్స్ అండర్ ద ఐ. సో దానికి యాక్చువల్లీ వాట్ ఆర్ ద ట్రీట్మెంట్స్ అండ్ హౌ కెన్ వి ప్రివెంట్ దట్ ఫస్ట్ ఇఫ్ పాసిబుల్? హ్యావ్ అ గుడ్ స్లీప్ ఫస్ట్. Oh, that will be the best thing that you can tell me, Andy, because I love to sleep 10 hours a day. That is minimum. Most of my patients who are coming these days with dark circles, they hardly sleep 5 hours. Okay, some are sleeping only 4 hours. ఈవెన్ యంగ్ చిల్డ్రన్ వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ మొబైల్ కి ఎంత ఎడిక్షన్ అయిపోయింది అని అంటే వాళ్ళకి ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 12 years 13 years దే ఆర్ గెటింగ్ డార్క్ సర్కిల్స్. సో స్క్రీన్ టైమ్ ఈస్ ప్లేయింగ్ అ మేజర్ రోల్. దెన్ ఐరన్ అండ్ B12 డెఫిషియన్సీ. ఓకే, కొంతమందికి అలర్జీస్ వల్ల డార్క్ సర్కిల్స్ వస్తాయి. సమ్ టైమ్స్ హ్యావ్ ఎ ఫ్రీక్వెంట్ రబ్బింగ్ హ్యాబిట్ ఉంటుంది, సో వాళ్ళకి దాని వల్ల డార్క్ సర్కిల్స్ వస్తాయి. సమ్ పీపుల్ డెవలప్ బికాస్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్. ఇండియాలో ఇది చాలా కామన్. టుడే వీఆర్ సీయింగ్ డయాబెటీస్ అస్ ఎపిడమిక్ లెవెల్. ప్రీ డయాబెటీస్ లెవెల్లోనే వీళ్ళకి డార్క్ సర్కిల్స్ రావటం స్టార్ట్ అవుతాయి. అండ్ ఇండియన్ డిసెంట్లో చాలా మందికి పెరిఆక్యులర్ ఫ్యాట్ ప్యాడ్, ఇక్కడ ఏదైతే ఫ్యాట్ ఉంటుందో అది యాజ్ దే ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు దేర్ 30s ఇట్ గోస్ డౌన్. Okay. As a result, it creates a hollowness. Ikkada depression start avutadi. Right. A depression valla whenever they are taking their pictures, it looks like a dark circle. But that is a shadow effect. Right. Dani tear trough antam. So dan treatment line different ga untundi. So we have to understand the mechanics of the dark circle. అది దేని వల్ల కాజ్ అవుతుంది, దాన్ని ఫస్ట్ మనం అడ్రస్ చేయాలి. అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు అడ్రస్ బై ది ఎక్స్టర్నల్ ట్రీట్మెంట్స్. సో పిగ్మెంటేషన్ లైట్నింగ్ క్రీమ్స్ కావచ్చు, పీలింగ్ కావచ్చు, లేజర్ ప్రొసీజర్ ఆర్ ఫిల్లర్ ట్రీట్మెంట్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కమ్ యాజ్ అన్ ఇంటర్వెన్షన్. బట్ అండర్లయింగ్ కాజ్ ని కూడా మనం అడ్రస్ చేస్తేనే ఆ రిజల్ట్ సస్టైన్ అవుతుంది. అదర్వైజ్ it won't show any impact. So you will keep on doing, but nothing will change. Right. So that is a good thing. First andaru velli chakkaga take time and no stress, happy ga padukondi. Yes. That is a good advice for me. Everybody makes fun of me and 10 hours padukuntavu nu ani. So now I can sleep 12 hours. So that's good. So వీటన్నిటికీ what are the treatments and what is the best one you suggest? So basically when we are seeing aging process, so మనకి ఏజింగ్ అనేది డీప్ లెవెల్ అంటే at the level of bone నుంచే మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో గ్రాడ్యువల్లీ when we are entering into 30s మన బోన్ మాస్ అనేది తగ్గడం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ మన ఈవెన్ స్కల్ సైజ్ కూడా ఇట్ స్టార్ట్స్ బికమింగ్ స్మాలర్ ఇన్ సైజ్. సో దానివల్ల మనకి ఆ సపోర్టింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో లైక్ యువర్ ఫ్యాట్ ప్యాడ్స్, యువర్ మజిల్ అండ్ యువర్ స్కిన్, దే స్టార్ట్ లూజింగ్ దట్ సపోర్ట్ సిస్టమ్. సో వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ యాంటీ ఏజింగ్ ప్రాసెస్, మన అసలు ఏ లెవెల్లో మనకి ఈ ఏజింగ్ సెట్ ఇన్ అయ్యింది అనేది ఫస్ట్ అడ్రస్ చేయాలి. మనకు ఒకవేళ అది స్కిన్ లెవెల్లో ఏజింగ్ ఉందనుకోండి, జస్ట్ ఫైన్ లైన్స్ అలా ఉన్నాయి అని అంటే మనం బేసిక్ స్కిన్ కేర్ ప్రొసీజర్స్, ఫ్రాక్షనల్ CO2 రీసర్ఫేసింగ్ లేదా డీప్ కెమికల్ పీల్స్, స్కిన్ పాలిషింగ్ ఆర్ మైక్రోడర్మా ఎబ్రేషన్,
కొంచెం కొలాజన్ ఎలాస్టిన్ బూస్టర్కి స్కిన్ బూస్టర్ ఇంజెక్షన్స్ ఉంటాయి, స్కిన్ హైడ్రేషన్ లెవెల్స్ని మళ్ళీ తీసుకురావడానికి. మనం ప్రొఫైల్లో అంటాము హైల్డ్రానిక్ యాసిడ్ ఇంజెక్షన్స్ బేసికల్లీ. సో ఇది స్కిన్ లెవెల్లో మనం అడ్రస్ చేయడానికి. నౌ ఇఫ్ యూ ఆర్ డెవలపింగ్ అట్ ఎ డీపర్ లెవెల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్మాష్ లేయర్. అక్కడ ఏంటంటే మనం హై ఇంటెన్సిటీ ఫోకస్డ్ అల్ట్రాసౌండ్ స్కిన్ టైటనింగ్, థర్మాజ్, రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ స్కిన్ టైటనింగ్ ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇఫ్ సంబడీ ఈస్ హ్యావింగ్ అ ఫ్యాట్ ప్యాడ్ లెవెల్ సింకింగ్ అవుతుంది అని అంటే వాటికి సపోర్ట్ స్ట్రక్చర్ కింద యూ హ్యావ్ థ్రెడ్ లిఫ్ట్స్ వస్తాయి, లేదా మనకి ఫిల్లర్ ఇంజెక్షన్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. డీప్ రింకిల్స్ వచ్చేసినాయి అంటే ఈవెన్ అట్ ద స్టాటిక్ మనం ఏం ఎక్స్ప్రెషన్ లేకపోయినా కూడా మనకి డీప్ రింకిల్స్ కనిపిస్తున్నాయి అని అంటే దాన్ని కొంత స్టెబిలైజ్ చేయడానికి బొటాక్స్ ఇన్ కాంబినేషన్ విత్ ఫిల్లర్స్ కూడా చేస్తాము. సో ఆల్ దీస్ ట్రీట్మెంట్ రెజిమ్స్ విల్ కమ్ మన అసెస్మెంట్ బట్టి బేస్డ్ ఆన్ వేర్ వీఆర్ లుకింగ్ అట్ ది ఏజింగ్ సైన్స్. అందుకని వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ అ డీప్ యాంటీ ఏజింగ్ ప్రొసీజర్, సంబడీ హూ ఇస్ ఇన్ టు దర్ లేట్ 50s, మనం కొంతవరకు దాన్ని సెట్ చేయగలుగుతాం టు బ్రింగ్ ఇట్ టు క్లోజ్ టు 45 or 40, బట్ వీ కెనాట్ రివర్స్ ఇట్ టు ది ఏజ్ ఆఫ్ 25 or 30. నో ఇఫ్ యూ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ అ వెరీ డీప్ థింగ్, దెన్ అప్పుడు మనకి ఫేస్ లిఫ్ట్ సర్జరీస్ వస్తాయి. Now somebody is getting at the age of 50 or 55, mini facelift surgery చేస్తారు plastic surgeon. So they will be excising, remove చేసేస్తారు excess tissue, and then they will put something like a simple knot like thing behind the ear. Okay. And then deep facelift surgeries ఉంటాయి. ఎక్కడైతే ఎక్సెస్ ఫ్యాట్ ప్యాడ్స్ వచ్చేసినాయో లేదా ఎక్సెస్ మజిల్ టిష్యూ సాగింగ్ ఉందో ఆ మొత్తం ఎక్సైజ్ చేసేసి డీప్ ఫేస్లిఫ్ట్ సర్జరీస్ చేస్తారు. సో దట్ కమ్స్ ఇన్ టు ప్లాస్టిక్ సర్జన్స్ హ్యాండ్. సో మన దగ్గరికి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఏజింగ్ సైన్స్ 35 to 50 దాకా యూజువల్ గా డెర్మటాలజీ ప్రాక్టీస్ లో చూస్తాము. సో వీ డూ దీస్ కెమికల్ పీలింగ్, మైక్రోడర్మాబ్రేషన్, వీ డూ ఫ్రాక్షనల్ CO2 లేజర్ రీసర్ఫేసింగ్, HIFU, thermage, and Botox, fillers. So these are the common anti-aging procedures that we do. Okay, and ఈ బోటాక్స్ అనేది I heard that it will stiffen the face and especially artistలకి అంటే because I'm an artist, I'm concerned a little bit about it, that you know it is very difficult to move the facial muscles అని నేను విన్నాను. Is that true? అంటే so if you are putting too much of Botox, then you can really get that frozen face. Okay. But if an artist is actually asking for it, who have to express and emote lot of emotions on their face, so giving a very fine meso Botox or few units to address ekkada deep wrinkles vastunayo, if we can do it the minimal Botox, then adi frozen face look raadu. And at the same time they'll be able to give proper emotions, and mari wrinkles gaani avanni ekku highlight avu. Some people have this habit of smiling with their eyes a lot. So they pull the whole eye muscle and then they start getting wrinkles here. So if you give little bit of Botox over there, then overactivity of muscle tagipotadi. Okay, you'll be able to still smile, but you'll not pull that muscle completely. Okay. So like that we can address it. Okay, that's good. And ఈ fillers అన్నారు ఇందాక, ఫిల్లర్స్ లో చాలా so many times it can go wrong if it's overdone, or it can look artificial, and sometimes we see some people look artificial, you know. So what is the correct, and how do you assess and to give how much and all that stuff? So earlier days there used to be overfilling. You see a lot of celebrities, let's not name them, but you have seen the faces, they started looking ballooned out. Correct. Chala high yes, chala high malar projections. Correct. And then the whole face contour changes. So these days it is not suggestible to go with that kind. A lot of the celebrities even getting their fillers removed for the same reason. అవును, ఒక పర్సన్ తర్వాత ఇంకొక పర్సన్ లా ఉంటారు, suddenly we can't even identify them. Yes. And it looks very what you call artificial face laga kanipistundi. So you can do a different set of fillers now. Biostimulatory products వచ్చాయి, natural గానే collagen ని stimulate చేసేవి. Now they are not filling up, but actually they are stimulating the skin itself to produce collagen and elastin. That is one way of doing. And fillers కూడా ఇప్పుడు ఎలా అంటే చాలా తక్కువ వాల్యూమ్ తోటి ఓన్లీ సటిల్ పాయింట్స్ లో యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఫిల్ దెమ్ అప్. యు ఆర్ నాట్ ట్రైయింగ్ టు డూ అ ఫేస్ లిఫ్ట్ త్రూ ఫిల్లర్. అర్లియర్ ఏంటంటే ఫేస్ మొత్తం లిఫ్ట్ చేయడానికి 4 ml 6 ml ఫిల్లర్ పెట్టేసేవాళ్ళు. సో దట్ యూస్ టు గివ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ బెలూన్ ఫీచర్స్. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే యూ ట్రై అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 different set of things. One a biostimulatory filler, and also you are giving a filler to give little volume up. Tear trough వచ్చింది little bit, you're getting a little nasolabial fold, just give a little bit of touch up. In fact 1 to 2 ml lo you can finish the whole face. Oh,
okay. So I prefer doing an injectable with less volume, give a very subtle natural look. Tell the patient or the person that you cannot give a complete 25-30 look, and if you're trying to do that, later they are going to regret with that decision. True. And how often చేయాలండి ఇది? అంటే ఇది లైఫ్ లాంగ్ ఉండదు కదా ఒకసారి చేస్తే. సో హౌ ఆఫ్టన్ డు యు హావ్ టు డు? Botox you can do once in 6 months. కొంతమందికి కొన్ని మజిల్స్ కి చాలా ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతుంది. If they are using that muscle very frequently, sometimes they may need a touch up every 3 months also. Okay. And filler also, the longevity varies. కొంతమందికి కొన్ని స్ట్రక్చర్స్ దగ్గర కొంత ఫిల్లర్ మైగ్రేషన్ వల్ల కూడా 1.5-2 years ఉండాల్సిన ఫిల్లర్ కూడా ఒకసారి 6 months to 8 months లోనే వెళ్ళిపోతుంది. సో యూ కెన్ గివ్ ఎన్ ఎస్టిమేట్ ఆఫ్ బిట్వీన్ 6 months to 1.5 to 2 years for filler, and for Botox you can give 3 to 6 months average. So by this I understand that actors ki inka fast ga helipothundi because they keep on moving their face. Yes. So they keep needing a few touch-ups here and there. Right. So that's good andi. And somebody actually looked at me, and nenu generally pedda ekko emi cheskoledu. So somebody just looked at me and advised me get a HIFU done. Yeah. What is this HIFU? So HIFU is high intensity focused ultrasound. Basically this is a non-invasive procedure. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం అల్ట్రాసౌండ్ టెక్నాలజీని వాడుతున్నాం. నా అల్ట్రాసౌండ్ విల్ కండక్ట్ త్రూ స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ అ సర్టన్ వే కదా. సో ఎప్పుడైతే స్కిన్ ఆ అల్ట్రాసౌండ్ ని కండక్ట్ చేయనీదో, దట్ ఎనర్జీ గెట్స్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ హీట్, అండ్ దెన్ దట్ హీట్ ఇన్సైడ్ ద డీపర్ లేయర్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఇట్ కాజెస్ టైటనింగ్ and it causes collagen remodeling. So that is how it gives that kind of lift. So it has to be done like once in 3 months or 6 months based on the kind of sagging a person is experiencing. Okay. ఒకవేళ సటిల్ గానే ఉంది, ఎర్లీ ఏజ్ లోనే మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాము అని అంటే we can do it like once in 6 months also. But if somebody is starting little late, probably they will require like once in 3 months. Okay. So significant difference కనిపిస్తుంది. వాళ్ళకి ఈ ఫోల్డ్స్ లో, ఈ జా లైన్ కాంటూర్ లో వాళ్ళకి ఆ లిఫ్ట్ అనేది వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. Okay. Oh, nice. That is good. Good to know. So a lot of things can be done to at least to slow down the process. We cannot stop it, but slow down the process. That is good. Above everything, the most important aspect which I want to mention here, lifestyle matters a lot in aging. అదే అడుగుదాం అనుకున్నాను. So if you are having lot of stress, and if you are somebody who is not eating healthy, your nutrition is very poor, if you are not exercising, you are having a lot of sedentary lifestyle, these are the 3 common culprits which has been piling up in their body for almost like 5+ years now. So వాళ్ళకి wrinkles fast గా వచ్చేస్తాయి, fat pads shrink అయిపోవటం స్టార్ట్ అవుతుంది, graying of hair స్టార్ట్ అవుతుంది. So the whole facial features they start looking very aged. So stress plays a very major role in aging process. Right. And డైట్లో ఒకవేళ వాళ్ళకి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఎక్కువ లేవు, వైటమిన్ సి, గ్లూటథైన్ లాంటివి ఎక్కువ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ లేకపోయినా వాళ్ళకి ఏజింగ్ ప్రాసెస్, ఎందుకంటే ఫాస్ట్గా కొలాజన్ ఎలాస్టిన్ స్ట్రక్చర్స్ బ్రేక్ డౌన్ అయిపోతుంది. అండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ విచ్ విల్ హెల్ప్ యూ టు మెయింటైన్ యువర్ బోన్ అండ్ మజిల్. Right, and if those structures are intact, దానికి సపోర్ట్, స్కిన్ కి సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఏంటి, బోన్ అండ్ మజిల్ కదా. So that will remain firmer for a longer time. So these 3 are must. That's good. And actually I don't know if it is true, but my observation ade when we exercise and we sweat a lot, the skin feels refreshed and anipistundi. I don't naturally know if that is endorphins are getting released, happy hormones are getting released. So it definitely slows down the aging process, right? If you are sad and depressed, it shows. అందుకే కదా స్కిన్ ఇస్ అ రిఫ్లెక్షన్ అని చెప్పేది. అండ్ ఇంకొక డౌట్, ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు సమ్ పీపుల్ డూ ఇట్ బికాస్ దే వాంట్ టు లూజ్ వెయిట్. సో ఒకవేళ వెన్ దే లూజ్ వెయిట్ న్యాచురల్లీ ద ఫేస్ మీద కూడా ఫ్యాట్ తగ్గుతుంది కాబట్టి, అండ్ ద స్కిన్ ట్రైస్ టు బి, అంటే కొంచెం రింకిల్స్ వచ్చినట్టు, కొంచెం ఇలా వచ్చినట్టు ఉంటుంది. సో ఇస్ దట్ న్యాచురల్? సో ఇది ఎప్పుడు చూస్తామంటే జనరల్ గా ఓవర్ జెలస్ ఎక్సర్సైజ్ in a very short span. You are trying to lose weight very quickly by changing your diet completely in 3 to 4 months. Carbs complete ga zero chesestaru, no fats antaru, and then high protein diet mediki ellipotaru, and then within a very short span the whole body is shrinking. In that process our skin sagging start అయిపోతుంది. So I would recommend that whenever you are planning for weight loss, do it very gradual. Let your skin muscle structures get adjusted to it. Then it looks very natural when you are losing. And skin will not lose its charm or that glow.
అదర్వైజ్ మనకి ఏంటంటే ఆ సడన్ ఎనోరెక్సిక్ లుక్ వచ్చేస్తుంది సడన్లీ సంబడి హూ హాస్ నాట్ ఈటన్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్ ఇట్ లుక్స్ వెరీ అన్హెల్దీ అవును అండ్ ఆల్సో పీపుల్ కీప్ ఆస్కింగ్ కదా అంటే మీరు ఐ యు ఓకే సిక్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ అంటే అంటే వాళ్ళకి అలాంటి డౌట్లు కూడా వచ్చేస్తాయి సో దాట్స్ గుడ్ అంటే ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు కూడా దట్స్ వై ఐ టెల్ మై ట్రైనర్ కూడా ప్లీజ్ నాకు వెయిట్ లాస్ వద్దు ప్లీజ్ రీస్ట్రక్చర్ మై ఫ్యాట్ దట్స్ ఆల్ యూ షుడ్ టెల్ ఎవ్రీవన్ హౌ యు ఆర్ మెయింటైనింగ్ సో వెల్ ఇప్పుడు నేను చెప్పానంటే మీతో తిట్లు తింటాను ఎందుకు వచ్చిందండి సో అది వద్దు ఎందుకంటే ఐ డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ దట్స్ మై బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ నౌ దట్ ఐ హ్యావ్ లిటిల్ పిగ్మెంటేషన్ సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యూజ్ creams but I think it's slowly and I don't not regular with laser treatments. I'll go once now and after 6 months eppudo gurtosthundi. If it has been like more than 6 months and it is a stubborn pigmentation then ideally creams toti meer maintain chestunna sare it is better I think you can go opt for a Q-switch laser. అది చేశాను వన్ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఎప్పుడో గుర్తొస్తుంది మర్చిపోతాను మళ్ళీ ఎప్పుడో 6 months తర్వాత చేస్తాను సో ఐఎమ్ లిటిల్ ఇర్రెగ్యులర్ విత్ దట్ thing anamata so that is why I'm not good but I will take tips after this and I will follow I promise so మీరు కూడా యాక్చువల్లీ కరెక్ట్గా ఇప్పటి నుంచి చేసుకుంటే కొంతమంది పిల్లలు చిన్నప్పటి నుంచి చేసుకుంటే వాళ్ళకి తర్వాత మా లాగా ప్రాబ్లం తక్కువ వస్తుంది సో ఐ థింక్ ఇట్స్ బెటర్ దట్ ఫ్రమ్ యంగర్ ఏజ్ స్కిన్ ఎప్పటి నుంచి యాక్చువల్లీ చేయాలండి నేను ఇది యంగర్ అని తెలుసు కానీ ఎంత యంగరో తెలియదు సో ఇట్ డిపెండ్స్ యాక్చువల్లీ నౌ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ టీనేజ్ యాక్నే యాజ్ ఐ సెడ్ అండ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ స్కారింగ్ టెండెన్సీ అండ్ మనకి ఆ డిప్రెషన్స్ ఫామ్ అయిపోతున్నాయి లేదా పిగ్మెంటేషన్ ఫామ్ అవుతుందంటే దెర్ ఇస్ నో లిమిటేషన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ దేర్ బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నోటీసింగ్ దోస్ సైన్స్ లిటిల్ లేటర్ లైక్ 23 or 25 ఆ టైంలో మీకు ఏమైనా కొంచెం ఎర్లీ సైన్స్ కనపడడం స్టార్ట్ అయిందంటే దట్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ టైమ్ టు స్టార్ట్ బట్ in skincare routine there are not too many things that you have to do. I always advocate the same 2 steps, very common 2 steps to follow. You moisturize your skin, okay, you help that skin to repair itself and then you apply sunscreen. Okay, these are the 2 basic steps which you are supposed to do and choose a good face wash based on your skin type. Don't make it too dry and at the same time you should not end up too oily. Right, it should be hydrated well enough and ensure that you are washing your face at least 2 times or 3 times based on your skin type and you're good to go. At least in your 20s you're good to go if you are not having any major issues. If you are having any major issues like acne or pigmentation issue then take guidance from a dermatologist. Ensure that you're using the right product and in a right manner and that will help in long run. And I have a very 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 dry skin and especially that is Vaseline వేసుకోవాల్సి వస్తుంది or coconut oil for my face అందుకంటే ఏ వేసుకున్నా maximum 1 hour లో అబ్జర్వ్ అయిపోతుందండి is that okay I don't know see basically గా కొంతమంది కొన్ని కేసెస్లో ఫేస్ ఆయిల్స్ వాడతారు and to some extent sometimes it may be helpful but sometimes it can cause more harm. So we are seeing a lot of pigmentation issues when people are applying oils on their face directly. So instead ఏంటంటే మనం కొన్ని occlusive moisturizers ఉంటాయి which contain molecules which will seal the moisture under the skin. Okay. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ మాయిశ్చరైజర్స్ కి ఫస్ట్ మనం రీప్లేస్మెంట్ కి తీసుకురావచ్చు అండ్ సెకండ్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ టెండెన్సీ హైలరానిక్ యాసిడ్ వి స్కిన్ లో ప్లేస్ చేసే స్కిన్ బూస్టర్ ఇంజెక్షన్స్ ఉంటాయి విచ్ లాక్ ద మాయిశ్చర్ దే హోల్డ్ వాటర్ అండ్ ఆ మాలిక్యూల్స్ ఏంటంటే 8 months to 9 months వరకు ఉంటాయి సో దట్ విల్ కీప్ యువర్ స్కిన్ సాఫ్ట్ అండ్ సపుల్ ఫర్ ఎ వెరీ లాంగ్ టైమ్ ఈ మాయిశ్చరైజర్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా మీకు తగ్గిపోతుంది సో దట్స్ అ వెరీ సింపుల్ అండ్ ఈజీ రెజిమ్ దట్ యూ కెన్ ఫాలో వన్స్ మనకు ఆ ఇంజెక్షన్ అది అయింది అని అంటే దాని తర్వాత యూ కెన్ జస్ట్ యూజ్ వెరీ లైట్ వెయిట్ మాయిశ్చరైజర్ లేటర్ okay so it's only for the face only for the face no if it is coming to the body in general as we discussed earlier మనం కొంచెం మైల్డ్ బాడీ వాష్ ఆర్ ఎనీ మైల్డ్ సోప్ which doesn't dry up too much and then an occlusive moisturizer on top of that would be sufficient. And చిన్నప్పుడు ఈ మ్యాగజైన్స్ లో వాటిల్లో చిన్న కాలమ్స్ లో హోమ్ రెమెడీస్ అన్ని వచ్చేవి సో శనగపిండి పాలు and all that stuff so also షుగర్ తో స్క్రబ్బింగ్ సో ఇవన్నీ యాక్చువల్లీ ఓకేనా టు డూ అంటే we just did it sometimes డ్రై స్కిన్ కాబట్టి నాది ఏం చేసినా I feel like it's always getting dry. Yes, but dry skin is actually not suitable
as I said, over-exfoliating, over-scrubbing can actually cause pigmentation problem. Okay. So చాలా వరకు హోమ్ రెమెడీస్లో ఏమవుతుందని అంటే sometimes they backfire very badly. సో దేర్ వర్ ఫ్యూ కేసెస్, యాక్నే వచ్చింది, టూత్పేస్ట్ పెట్టండి, లేదా సమ్ అదర్ ప్రాబ్లమ్ హ్యాస్ కమ్, గార్లిక్ పెట్టండి, అండ్ పీపుల్ హ్యావ్ కమ్ విత్ సచ్ బ్యాడ్ బర్న్స్. వాళ్ళకి తర్వాత లేజర్ తోటి ఒక్కోసారి 6 months 8 months ట్రీట్మెంట్ చేయాల్సి వచ్చేది. And sometimes, because as you said earlier, oil applications, so mustard oil sometimes can lead to a lot of pigmentation issues in Indian skin. Mem dani lichen planus pigmentosis, reals melanosis, alla different kind of pigmentation disorders chustamu. So face and neck exposed areas ekkadekadaithe veellu ee oil application pedtaro aa areas anni kuda oka type of bluish black pigmentation vachestadi. And sometimes because of these home remedies, not only pigmentation, scarring problems vastay, and these scars will last for many years to come. So the suggestion I could say is, don't blindly follow any home remedy that any YouTuber will tell, or anybody who doesn't have a knowledge will write in any article. Okay, so if you are having a problem and you are genuinely facing that issue in a very grave way, ఒకసారి డర్మటాలజిస్ట్ని కన్సల్ట్ అయ్యి ఈ ప్రాబ్లమ్కి ఏం చేయొచ్చు అనేది తెలుసుకుని దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఫాలో అవుతే బెటర్. ఆల్వేస్ దట్ ఇస్ అది థంబ్ రూల్ లాగా పెట్టుకోవాలండి. ఎనీ టైమ్ దట్ వీ వాంట్ టు టచ్ అవర్ ఫేస్ విత్ ఎనీ ప్రోడక్ట్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ హోమ్ మేడ్ ఆర్ క్రీమ్ ఆర్ ఎనీథింగ్, మనము కన్సల్టేషన్ తీసుకున్న తర్వాతే చేయాలి. అది ఐ అండర్స్టూడ్ దట్ వెరీ మచ్. Now coming to the hair is the major issue asal everyone, and especially adi chala myths unnai. So I want to ask you one by one. So hair fall ki major reason enti? Most common in Indians, at least I find, is iron deficiency and B12 deficiency. ఎందుకంటే ఎక్కువ శాతం మనం వెజిటేరియన్స్ ఉంటాం లేదా ఎగిటేరియన్స్ ఉంటాం. మన డైట్లో B12 అంత సఫిషియంట్ క్వాంటిటీలో రాదు, అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఫర్ ఎర్లీ సైన్స్ ఆఫ్ గ్రేయింగ్ ఆర్ వైట్నింగ్ ఆఫ్ ది హెయిర్. చిన్నపిల్లల్లో కూడా మనకి వైట్ హెయిర్ చూస్తున్నాం కాబట్టి, సో B12 deficiency can cause that. Even vitamin D deficiency, which is very common these days, ఎందుకంటే ఎక్కువసేపు మనం ఇళ్లలోనే ఉంటాము, and office timings are also most of the times are 10 to 6. These are the timings, so we stay indoors most of the time, so even that leads to vitamin D deficiency. So iron, D, B12 deficiency are most common nutritional. Zinc and biotin deficiency to some extent, and folic acid deficiency also can play a role. Particularly in women, we see a lot of folic acid deficiency. Parents are diabetic and children are coming pre-diabetic, and they are coming with hair loss. So when a patient is coming with hair loss, commonly we are evaluating ee common conditions deen valla aithe hair fall avutundo deeniki first evaluation anedi chestunnam. The second common thing which we are noticing is harsh products on the hair. If you are using very harsh shampoos, you are not conditioning the hair properly, or not oiling before shampoo. These are the hair care things, like the frequent styling, particularly women low, or the hair gels that men use in order to keep the hair in a particular way. So all these things are the external things which are causing the hair damage and leading to hair loss. And the third most common thing which I am seeing is mainly pollution, water pollution and air pollution, particularly in cities. చాలా మంది పేషెంట్స్ మేము సిటీకి వచ్చినప్పుడే లేదా ఇక్కడికి మూవ్ అయిన తర్వాతే మాకు హెయిర్ ఫాల్ స్టార్ట్ అయింది, మాకు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు మాకు ఊర్లో ఈ హెయిర్ ఫాల్ ప్రాబ్లం ఉండదు అని. సో దిస్ ఈస్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్, అండ్ వీ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ మేజర్ కంట్రోల్ ఓవర్ ఇట్, బట్ ఎయిర్ అండ్ వాటర్ పొల్యూషన్ is contributing a lot to the hair loss thing. True, I also felt like when these are the three most common thing. And the biggest thing, and same like environment which we do not have major control, work environment stress, particularly in lot of people which we are see, and also in students. ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ స్ట్రెస్ వల్ల హెయిర్ లాస్ అని వస్తారు, లేదా ఇఫ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ రాంగ్ వర్క్ టైమింగ్స్, లైక్ దే వర్కింగ్ ఇన్ రొటేషన్ షిఫ్ట్స్, దే వర్కింగ్ ఇన్ నైట్ షిఫ్ట్స్. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దే యాక్చువల్లీ దే డిస్టర్బ్ ద బాడీ సర్కేడియన్ రిథమ్. మన బాడీకి ఒక రిథమ్ ఉంటుంది కదా. సో వెన్ యూ వేక్ అప్ దెర్ ఆర్ సర్టన్ హార్మోన్స్ విచ్ ఆర్ రిలీజ్డ్, వెన్ యూ హ్యావ్ టు స్లీప్ సర్టన్ హార్మోన్స్ ఆర్ రిలీజ్డ్. నౌ వెన్ దెర్ ఇస్ అ షిఫ్ట్ every 1 week or every 1 month, your body doesn't get adjusted to it. True. And that also is a kind of stress which leads to hair loss. Actually hair loss for men and women different గా ఉంటుందండి, or because mostly
ఎక్కువ కన్సర్న్ ఇన్ పీపుల్ ఆర్ ద మెన్ బికాస్ దే లూజ్ హెయిర్ అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. బట్ విమెన్ ఆల్సో ఈక్వల్లీ లూజ్, బట్ కానీ విచ్ ఇస్ ద మేజర్? So as I discussed, these are the common causes for everyone, whether it is men or women. Okay. But the kind of hair loss that we most commonly see, and most of the times men approach for treatment, is usually male pattern hair loss and a baldness. Right? Yeah. So that is the most common reason to approach a doctor. And male pattern hair loss most of the time genetic ga untundi. Konni cases lo it runs in family. Sometimes they will be the first member to have it. And once adi okasari trigger aite, it's basically a genetic which needs a trigger. So once adi trigger ayin tarvata entante it downgrades with time. Okay. You can slow down the process, but you cannot reverse it completely. Okay. If you start treatment in a very early stage, you can hold in that stage for a longer time. Okay. If you're, there are like 7 stages anukunna. If you're starting treatment in stage 1 or stage 2, then you will be able to maintain for a little longer time. But if you're already approaching me in stage 4 or stage 5, then I am in a stage where I might have to suggest you hair transplantation surgery. Right? So we have to see in which stage a particular person is approaching and what are the best treatment options which are available in that particular stage. Now coming to women are also experiencing a lot of female pattern hair loss cases these days. Yes. Just like ela aithe men ki androgenetic women kuda ostundi, the pattern is different. Correct. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే జెంట్స్కి వచ్చినట్టు విజిబుల్గా స్కాల్ప్ కనిపిస్తూ రాదు, వాళ్ళకి ఓవరాల్ వాల్యూమ్ థిన్ అవుతూ వస్తుంది. ఎవ్రీ టైమ్ దే వాష్ దే సీ లాట్ ఆఫ్ హెయిర్ కమింగ్ అవుట్, వెన్ ఎవర్ దే కోమ్ దే సీ దట్ లాట్ ఆఫ్ స్కాల్ప్ ఇస్ షోయింగ్, పార్టిషన్స్ వైడన్ అవుతున్నాయి, ఈ టెంపుల్స్ చాలా గ్యాప్స్ కనపడడం స్టార్ట్ అవుతాయి, హెయిర్ లెంగ్త్ వచ్చే కొందికి చాలా నారో పోనీగా అయిపోతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఎర్లీ సైన్స్. And one of the main reason for female pattern rise is hormonal imbalance. Today we are seeing lot of PCOS cases in women. And the PCOS is again related to the same thing, stress, lifestyle, and the insulin resistance because of our diet. We are eating lot of sugars these days, correct? Right. So all these things are again adding up to PCOS. PCOS is causing female pattern hair loss. Okay. Right? So yes, we all are experiencing hair loss. Maybe there is a marginal variation in how the cause is happening, but at the end of the day, both male and female, they are experiencing the hair loss. Correct. Actually, men kaute papam, they are దే హ్యావ్ దిస్, మనం అనుకున్న టాక్నిక్ ఎలా అవుతాయి ఒకలాంటి స్టిగ్మా ఫేస్ అవుతారో వాళ్ళు కూడా ఫేస్ అవుతారు. సో హౌ డూ యూ ఐడెంటిఫై దట్ అండ్ హౌ డూ యూ స్టార్ట్ ద ట్రీట్మెంట్? అంటే కెన్ దే డూ సంథింగ్ ఎట్ హోమ్ ఆర్ దే హ్యావ్ టు కమ్ టేక్ హెల్ప్? See, most of the male pattern hair loss cases, they need professional treatment. సో వాళ్ళకి మెడిసిన్స్ ఏవైతే ఇవ్వాలో అండర్ జనరల్గా ప్రిస్క్రిప్షన్ స్టార్ట్ చేస్తాము, అండ్ దే నీడ్ టు బి గైడెడ్ హౌ టు యూజ్ దోస్ మెడిసిన్స్ ప్రాపర్లీ. యాజ్ ఐ సెడ్, ఇవన్నీ వాల్యుయేషన్స్ చేయించాలి. వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు దిస్ మేల్ ప్యాటర్న్ హెయిర్ లాస్, ఎందుకు ట్రిగర్ అయింది అనేది ఐడెంటిఫై చేసుకుని దాన్ని మనం మేనేజ్ చేయాలి. అండ్ దెన్ ద ఇంటర్వెన్షన్స్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. సో ఒకవేళ ఎర్లీ స్టేజెస్లో ఉంటే నాన్ సర్జికల్గా వీ కెన్ అప్రోచ్. వీ కెన్ డూ ట్రీట్మెంట్స్ లైక్ జిఎఫ్సి, గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ కాన్సన్ట్రేట్ ఇంజెక్షన్స్ అంటాం, మైక్రో నీడ్లింగ్ ఉంటుంది, పీఈపీ ఆర్ మీసోథెరపీ సొల్యూషన్స్ హ్యావ్ కమ్ రీసెంట్లీ విచ్ ఆర్ మోర్ స్టాండర్డైజ్డ్ వర్షన్స్ ఆఫ్ ద గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్. సో ఈ ఇంజెక్షన్ ట్రీట్మెంట్స్ వస్తాయి. ఇఫ్ సంబడి ఈస్ అప్రోచింగ్ ఇన్ అ వెరీ లేట్ స్టేజ్, దెన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దే విల్ ఎండ్ అప్ ఇన్ సర్జికల్ ఆప్షన్స్ లైక్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్. ఓకే. అండ్ సో ఇలా యాక్చువల్లీ మామూలుగా ఇలా టచ్ చేస్తే ఆల్వేస్ సీ అ హెయిర్ ఫాల్ నార్మల్గా, బట్ హౌ డు యూ నో దట్ ఇట్ ఇస్ వే టూ మచ్? ఇట్స్ వెరీ సివియర్ అండ్ హౌ యూ కమ్ ఇన్ టు దట్ కంక్లూజన్? సో జనరల్గా మనకి అరౌండ్ అప్ టు 50 or 100 వెన్ వీఆర్ కోంబింగ్ నార్మల్గా షెడ్డింగ్ అవుతుంది అంటే దట్ ఈస్ డీసెంట్. వెన్ యూర్ వాషింగ్ యువర్ హెయిర్ సమ్టైమ్స్ యూ లూజ్ అప్ టు 150, 200, దట్ ఈస్ ఓకే. Sometimes we guide the patients to do a hair count. So when on the days when you are not washing and the days when you have washed, our roses hair count enta undi, which can give a rough estimate. Okay. And the second thing that we do is a dermoscopy or a trichoscopy, which will help us to analyze the scalp situation under magnification to see the scalp health and ఎక్కువ percentage hair ఏమన్నా thinning stage లో ఉన్నాయా, or they are growing normally, is there any problem with the hair shaft, ఏమైనా హెయిర్ షాఫ్ట్ బ్రేకేజ్ ఉందా, దానివల్ల హెయిర్ షెడ్డింగ్ అవుతుందా అని. సో విల్ బీ ఏబుల్ టు డూ అన్ అనాలిసిస్ బేస్డ్ ఆన్ ది ట్రైకోస్కోపీ, ద బ్లడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్, దేర్ హిస్టరీ, వాట్ ఈస్ దేర్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ,
how is the pattern in their parents side, grandparents side. So you have to take a holistic picture and their whole lifestyle into picture, and then we have to start the treatment. ఓకే, దట్స్ గుడ్ అండి. అంటే ఇప్పుడు హెయిర్ ఫాల్కి మనము ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, సో అవి కాకుండా హెయిర్ గ్రోయింగ్కి అంటే సో యూ టు గ్రో స్టిమ్యులేట్ ది హెయిర్ గ్రోత్ అని ఇప్పుడు మీరు అది కూడా చెప్పారు. సో కానీ అది నిజంగానే గ్రో అవుతాయా? అంటే హౌ లాంగ్ డస్ ఇట్ టేక్? అంటే సో ఫర్ న్యాచురలీ టు కమ్ ఓన్లీ ఇట్ టేక్స్ లాంగ్, బట్ అది అలా చేయడానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది? అంటే హౌ లాంగ్? సో if you are looking at two cases here, now oka case endante there is a sudden shedding. They were doing weight loss thing, or they had some typhoid, dengue, then they suddenly lost hair. That kind of hair usually grows back. Dani telogen effluvium cases an antamu. Most of that hair has not gone permanently. Okay. Usually కొంత న్యూట్రిషన్ తోటి, కొంత డైట్ మోడిఫికేషన్స్ తోటి you can actually get it back in 3 months or 6 months. Okay. But in case if you are looking at androgenetic alopecia, the baldness cases, the other category, there the regrowth possibility is partial. కంప్లీట్ రీగ్రోత్ రాదు, మనం కొంతవరకు దాన్ని రీగ్రోత్ లోకి తీసుకురావచ్చు డూయింగ్ దీస్ ప్రొసీజర్స్ లైక్ ద జిఎఫ్సి అండ్ ఆల్. Now, if somebody is having the other category, scarring alopecia antaru, these are proper diseases which eat away the hair follicle permanently. You cannot grow that hair back. So, ivanni non-scarring. So, deentlo permanent loss ledu. There is a possibility of regrowth. And you have a scarring category where there is no possibility. So, first assessment is whether I am looking at a non-scarring or a scarring category. Scarring, there is no scope, you treat completely differently. Adi complete disease kabatti disease treatment lage untundi. If I am looking on a non-scarring case, am I looking at a temporary hair loss or a hair loss which is going to be there for rest of his or her life? Okay, so based on that we will be deciding the treatment and the further treatment interventions. And so ఇప్పుడు hair ki color చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో సో ద కలర్ ఆప్షన్స్ మంచివే అంటారా? అండ్ యాక్చువల్లీ ఈస్ దర్ ఎనీ న్యాచురల్ వే టు డూ ఇట్? అండ్ ఐ యాక్చువల్లీ డోంట్ గ్రే అట్ ఆల్. I wish there was. There are so many thousands of videos to get a black hair naturally, which is never going to happen. With just some leaf and water and something, I don't know. You can burn lot of things, get black charcoal, you can put it, but it will not dye your hair. So that is the unfortunate situation. Yes, most of the hair dyes are having lot of problems. Chala mandiki hair colors toti skin pigmentation issues వస్తున్నాయి, and at the same time hair fall అవుతుంది, hair dye allergies వస్తున్నాయి. There are few standard companies which are giving little milder, which do not contain lot of PPD, lot of ammonia and fewer ingredients. They do not stay also longer. They usually do not give very rich black color. They do not stay for a very long time, so you have to do a frequent applications. So this is still a very big challenge even for the dermatologist, and there is a lot of research going on. So this is something that people should know, that still there are not absolutely safe hair colors. Even the safest colors can give reactions. Even the hair colors which I have prescribed also, I tell them to do a patch test. Even then there is a possibility for a reaction, and a reaction వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలనేది కూడా we suggest them. అండ్ సో ఇప్పుడు హెయిర్కి కూడా డ్రైనెస్ చాలా వచ్చేస్తుంది. ఐ థింక్ మేబీ పొల్యూషన్ లైక్ ఆర్ ఎనీ అదర్ రీజన్, అండ్ ఐ డోంట్ నో, బట్ కానీ దానికి ఏం చేయొచ్చు? అంటే దిస్ కండిషనర్స్ అండ్ ఆల్ టెంపరీలీ దే విల్ గివ్ అ రిలీఫ్, బట్ కానీ తర్వాత ఇట్ డజంట్. సో వాట్ యూ సజెస్ట్? ఆ హెయిర్ ఫ్రిజినెస్ బేసికల్గా ఏంటంటే మన హెయిర్ స్ట్రక్చర్ని చూస్తే ద అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ద క్యూటికల్ ఇస్ ద like upper layer of the skin is actually protecting the underlying structures. But because of the environmental factors kavachu, as you said, pollution kavachu, hard water particularly in Hyderabad where the TDS level is quite high. So deen valla kuda manaki aa paina aa scales, calcium and magnesium scales deposit ayi a hardness valla it is developing that kind of frizziness, which is a very common thing that we notice here. సో కొంతవరకు మనం ఏమన్నా వాటర్ సాఫ్ట్నర్స్, ఈ టీడీఎస్ రిమూవర్స్ ఏమన్నా పెట్టుకోగలిగితే టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఆ హెయిర్ ఫ్రిజ్ తగ్గించుకోవచ్చు. ఆయిలింగ్ ది హెయిర్ బిఫోర్ షాంపూ అండ్ పోస్ట్ షాంపూ కండిషనర్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ కెన్ హెల్ప్ ఇన్ రెడ్యూసింగ్. టూ ఫ్రీక్వెంట్ బ్రషింగ్, హార్డ్ స్టైలింగ్ కాకుండా కొంచెం వైట్ టూత్ కోమ్, and then sealing the moisture in the hair by applying a leave-in conditioner can also help in reducing the frizz.
Once in 2 weeks, if you have very bad damaged hair, then you can go for a good hair mask and put little steam so that that moisture gets sealed into the hair. ఓకే. So these are the few basic things that we can do at home. Ika mari advanced damaged hair undi anante, if the shafts have got broken, just cut the hair. You don't want that split to go up to the root and cause hair loss. So you just cut the hair and go for a minimal basic spa. Yeah, and so even the hair is being weak sometimes, just comb suddenly మధ్యలో తెగిపోతుంది. Yes, that is a shaft breakage. So your shaft has become so weak. అది ప్రోటీన్ స్ట్రక్చరే కదా, సో ఆ ప్రోటీన్ చాలా వీక్ అయిపోయినప్పుడు ఆ షాఫ్ట్ బ్రేకేజ్ ఉంటుంది. సో చాలా మందికి న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీస్ వల్ల కూడా షాఫ్ట్ వీక్ అయిపోతుంది. అండ్ ఫ్రీక్వెంట్ స్టైలింగ్, ఫ్రీక్వెంట్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ బ్లో డ్రైయింగ్, ironing, all these things also cause shaft breakage. Even harsh shampoos cause the same thing. So the more you cause kind of damage, ante kada, it's going to break. So Arshi Skin and Hair Clinic lo best treatments ఏమున్నాయండి? So both dermatology and trichology. So skin related ga aithe starting from acne, pigmentation, anti-aging, we do everything. Okay. So acne treatments lo chemical peelings, acne scars ki fractional CO2 laser, microneedling RF, anti-aging lo manki Botox, fillers, HIFU. And when it comes to hair related treatments, we are doing GFC, we are doing PEP therapy, which are latest exosomes based therapies, low level laser light therapy, microneedling. So that comes to the only the aesthetic aspect of the dermatology part. Now coming to the core dermatology, clinical dermatology side, we are having vitiligo surgeries. Patients who suffer with vitiligo వాళ్ళకి ultra thin skin grafting surgeries చేస్తున్నాము. And for psoriasis patients we have narrow band UV phototherapy treatments. And for patients who are having severe manaki male pattern hair loss cases వాళ్ళకి hair transplantation surgeries. So we are doing dermatosurgery segment also, as well as we are doing the core clinical dermatology aspects also. Okay, very good అండి. So as a founder, మీరు what is the reason that you have Arshi Clinic సెటప్ చేయడానికి మీ ఇన్స్పిరేషన్ కానీ మోటివేషన్ కానీ ఏంటి? When I was in my medicine, so back then I started developing more interest in the dermatology, and then I chose dermatology. After finishing dermatology, I worked under senior dermatologists and I worked in corporate, and then I saw the real world where the problems come from aesthetic side as well as the clinical dermatology also. I have seen the real burden of dermatology in terms of diseases, and the medical knowledge should not go only towards the aesthetics aspect. Correct. So I needed that balance. So that's when I came up with Arshi, which could deliver that balance between both the aesthetics aspect as well as the clinical aspect of the dermatology. Right. So, and the second aspect that I wanted to do was to make those treatments as affordable as possible, because today everybody wants to look good. Right. No matter from which socio-economic strata you are coming, everybody wants to look good so that they can actually go higher up in their own levels of confidence. So if I am looking in that aspect, I wanted to expand to more areas so that more and more people can benefit from this particular model. That is really inspiring, and ఎందుకంటే because a lot of things are very very expensive. And anything that you go through treatment, okay, for what the doctor is being paid, maybe it's different, but all the things that we use, the treatments are very very expensive. So when we started that also, that the name Arshi was also came with that core value. So A was to make it affordable, R was it should be a result oriented, and S it should be safety. If you are doing an aesthetic procedure, safety is very important. You cannot burn a skin, you cannot damage hair further, right? It should be a very holistic approach wherein you take into account all the possible aspects of the health. You're not just looking on the surface, but you are looking at the deeper aspect which is causing the problem. So that should be a holistic approach. And I is innovation. You start incorporating more and more newer technologies, newer things which are coming into scientific literature, you put them into practice. So this was the whole motto or the value of Arshi Skin and Hair Clinics. Arshi is a very good name అనుకున్నాను, కానీ ఇంత ఉందని అనుకోలేదు, బట్ నౌ ఇట్స్ ఈవెన్ మోర్ గుడ్. సో మ్యామ్, మీరు జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఇక్కడ వరకు రావడానికి మీరు చాలా చూసుంటారు. సో వాట్ ఆల్ డిడ్ యూ గో త్రూ అండ్ హౌ డిడ్ యూ కమ్ టిల్ హియర్, చెప్పండి.
So my journey started with Guntur Medical College. After finishing my MBBS, I did my post graduation in Andhra Medical College, Vizag. So once adi అయిపోయిన తర్వాత I worked for almost 2 years in a corporate, and then back in 2000, close to 16-17 ఆ టైంలో I had this idea to start Arshi Skin and Hair Clinic. The motivation, as I said, was to make treatments as affordable as possible and also have my foot in clinical dermatology. Okay. So I didn't want to leave the clinical dermatology because there's a lot of what you call క్లినికల్ బర్డన్ ఆఫ్ స్కిన్ డిసీజెస్. చాలా మందికి స్కిన్ అండ్ హెయిర్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి, కానీ దాని క్లినికల్ అప్రోచ్ ఉండదు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దాని ఓన్లీ ఎస్థెటిక్ అప్రోచ్, అంటే ఓన్లీ బ్యూటిఫికేషన్ అప్రోచ్ సైడే ఎక్కువ మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపించడం. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు లూజ్ దట్ బేస్. So that's how I started Arshi Skin and Hair Clinic. Then 1 year, 1.5 year down the line, as we started getting more and more patients and we started seeing very good results by word of mouth, adi chaala manchi level ki vellindi. Then we started another center close to Chandanagar in Madeenaguda branch. Then that also picked up very nicely. Then I started getting lot of patients from Banjara hillside, and then we had this idea to start in Banjara Hills. Then that's how these 3 centers first started. Okay. Then during the COVID time, we got an opportunity, and then we could open a center in High-Tech City. And then after 3-4 years of break, because it was a little rapid expansion back then we took some time, and then we started recently in Nallagandla, our 5th center. So this was the journey in last 10 years. Congratulations. Now, actually we have close to like 50,000 plus patients, and we are planning to expand more. So this is how it's going. very good experience with with all your centers also, that running so successfully. It feels very good. Thank you. సో ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కొన్ని ర్యాపిడ్ ఫైర్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, యాక్నీ యాక్చువల్లీ కంటేజియస్ అండి? No. సో యాక్నీ ఇప్పుడు అడాలసెంట్కే వస్తుందా లేకపోతే అడల్ట్స్ కూడా వస్తుందా? It can come in both adolescents and adults. ఎక్సెసివ్ స్వెట్టింగ్ వల్ల యాక్నీ వస్తుందండి? No, స్వెట్టింగ్ కి అసలు యాక్నీకి సంబంధం లేదు. సో ఇప్పుడు అగ్రివేట్ అవుతుందా టచ్ చేస్తే ఫేస్ యాక్నీ? ఫ్రీక్వెంట్ గా టచ్ చేస్తే యాక్నీ అయితే అగ్రివేట్ అవ్వదు, కానీ మనం దాన్ని ఫ్రీక్వెంట్ గా ఒకవేళ దాన్ని పిక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే మాత్రం పిగ్మెంటేషన్ మాత్రం డెఫినెట్ గా వస్తుంది. సో ఫ్రీక్వెంట్ స్క్రబ్బింగ్ కానీ ఫేస్ వాషెస్ కానీ చేస్తే యాక్నీ పెరుగుతుందంటారా? ఫ్రీక్వెంట్ ఫేస్ వాషెస్ చేస్తే డ్రైనెస్ ఎక్కువయ్యి ఒక్కోసారి కాంపెన్సేటరీ ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ రావచ్చు. అలా అని చెప్పి మరీ అసలు ఫేస్ వాషెస్ అనేది చాలా తక్కువ చేసినా కూడా యాక్నే అగ్రివేట్ అవుతుంది. సో యూ హ్యావ్ టు డూ అట్లీస్ట్ 2 or 3 times a day. ఇప్పుడు చాలామంది విటమిన్ డి తగ్గుతుందని సన్లో వెళ్ళి సన్ బాదింగ్ అని చెప్పి కూర్చుంటున్నారు కదా. ఇస్ దట్ గుడ్ ఫర్ యాక్నీ స్కిన్ అండి? యాక్చువల్లీ సన్ ఎక్స్పోజర్ అనేది కొంత ఆప్టిమమ్ లెవెల్ వరకు ఓకే, కానీ మనకి ఇండియన్ స్కిన్ టైప్కి పిగ్మెంటేషన్ ఇష్యూస్ అండ్ ఫోటో ఏజింగ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి కాబట్టి మనకి కొంతవరకు అది హార్మ్ఫుల్ అవుతుంది లాంగ్ రన్లో. అండ్ acne-prone స్కిన్ వాళ్ళకి ఇది ఇట్ కెన్ ఎండ్ అప్ ఇన్ పోస్ట్ ఇన్ఫ్లమేటరీ హైపర్ పిగ్మెంటేషన్, అంటే డార్క్ స్పాట్స్, పిగ్మెంటేషన్ ఇష్యూస్ ఎక్కువ అవుతాయి. కంపల్సరీ సన్ స్క్రీన్ అనేది అయితే వాడాలి. సన్ స్క్రీన్ వాడితే విటమిన్ డి ఫామ్ అవ్వదు కదా అని అంటారు, కానీ ఇండియన్ స్కిన్ టైప్ ఈజ్ categorized as a Fitzpatrick skin type 4 and 5. దీంట్లో ఏంటంటే మనం చాలా అవర్స్ ఎండ్లో నుంచుంటే తప్పితే ఎనఫ్ విటమిన్ డి ఫామ్ అవ్వదు. సో ఇన్స్టెడ్ ఎవ్రీ 6 months ఆర్ మంత్లీ వన్స్ బేస్డ్ ఆన్ మీ విటమిన్ డి లెవెల్స్ బట్టి వైటమిన్ డి సప్లిమెంటేషన్ తీసుకుంటే లాంగ్ టర్మ్లో మనకి విటమిన్ డి కూడా ఉంటుంది, అట్ ద సేమ్ టైం స్కిన్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. ఓకే. సో యాక్నీ స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళు మాయిశ్చరైజర్ వాడచ్చా? డెఫినెట్లీ వాడచ్చు, కాకపోతే వాళ్ళకి కొంచెం యాక్నే ప్రోన్ స్కిన్ ఉంది కాబట్టి దే హ్యావ్ టు యూజ్ లైట్ వెయిట్ మాయిశ్చరైజర్స్. అవి మళ్ళీ పోర్స్ని క్లాగ్ చేయకూడదు. సో సంథింగ్ విచ్ కెన్ హెల్ప్ ఇన్ రిపేరింగ్ ద స్కిన్ బ్యారియర్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ డస్ నాట్ క్లాగ్ ద పోర్స్. సో లైట్ వెయిట్ మాయిశ్చరైజర్స్ ఆర్ గుడ్ టు గో. యాక్నే స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళు మేకప్ వేసుకోవచ్చా అండి? ఎస్, డెఫినెట్లీ మేకప్ వాడచ్చు, బట్ ఆ మేకప్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా దే హ్యావ్ టు చూస్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ, ఎందుకంటే వాళ్ళకి కామెడోజెనిక్ స్కిన్ టైప్ కాబట్టి నాన్ కామెడోజెనిక్ స్కిన్ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి, ఏదైతే మనకి ఆ పోర్స్ని క్లాగ్ చేయవు. లైట్ వెయిట్ మాయిశ్చరైజర్ లాగే లైట్ వెయిట్ ప్రైమర్స్ ఉంటాయి, లైట్ వెయిట్ ఫౌండేషన్, ఆయిల్ బేస్డ్ ఫౌండేషన్స్ లేదా వాటర్ ప్రూఫ్ ఫౌండేషన్స్ కాకుండా కొంచెం మనకి ఈజీ టు రిమూవ్ ఫౌండేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దే కెన్ అప్లై దట్. అండ్ వన్స్ దే హ్యావ్ అప్లైడ్ ఇట్ ఫర్ అట్లీస్ట్ 3 or 4 hours,
it is better to remove with a biphasic remover, which can remove the products from both oil phase as well as water phase. And double cleansing chesi, they have to apply a good moisturizer, again a lightweight moisturizer, so that it doesn't flare up the acne. ఎందుకంటే మనం ఎక్సెస్ క్లెన్సింగ్ అది చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ స్కిన్ బ్యారియర్ డ్యామేజ్ అయి ఉంటుంది, వీళ్ళకి ఇన్ఫ్లమేషన్ ప్రోన్ స్కిన్ ఉంటుంది కాబట్టి సో యూ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ దట్ విత్ అ గుడ్ లైట్ వెయిట్ మాయిశ్చరైజర్. థ్యాంక్ యూ అండి. చూసారు కదా మన చిట్ చాట్ విత్ డాక్టర్ అన్నపూర్ణ గారు. చాలా వ్యాలిడ్ అండ్ చాలా చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు, మనకందరికీ హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్. థ్యాంక్ యూ లయ గారు.